My name is Daniela and I am 10 years old. I am from Colombia and I live here. I am a student at a small school. I am happy with my beautiful family. My mother is kind and very loving. My father is calm and works every day. I am at home with my parents. We are together every day in the dining room. This is me and my beautiful family. My name is Daniela and I am 10 years old. I am from Colombia and I live here. I am a student at a small school. I am happy with my beautiful family. My mother is kind and very loving. My father is calm and works every day. I am at home with my parents. We are together every day in the dining room. This is me and my beautiful family. My name is Daniela and I am 10 years old. I am from Colombia and I live here. I am a student at a small school. I am happy with my beautiful family. My mother is kind and very loving. My father is calm and works every day. I am at home with my parents. We are together every day in the dining room. This is me and my beautiful family. My name is Daniela and I am 10 years old. I am from Colombia and I live here. I am a student at a small school. I am happy with my beautiful family. My mother is kind and very loving. My father is calm and works every day. I am at home with my parents. We are together every day in the dining room. This is me and my beautiful family. Nuevamente les brindamos un saludo fraternal a todos los que han llegado hasta este punto. Agradecemos mucho el apoyo que recibimos de esta comunidad y a todos los que valoran nuestro contenido. Los invitamos pues para que continúen viendo este video. A partir de este momento reforzaremos la dinámica del método VEEP, el cual es un sistema multisensorial para aprender idiomas a través de historias progresivas. Entonces, en lo que sigue les estaremos brindando una guía mucho más amplia. Continuaremos ahora retomando la fase 1. En esta primera fase vamos a concentrarnos en ver. Aquí no solo miraremos imágenes, sino que estaremos entrenando nuestro cerebro para asociar el lenguaje con situaciones reales. En esta parte, observaremos las escenas, identificaremos acciones y conectaremos las frases con lo que estamos escuchando y lo que está pasando. El objetivo de esta fase sería entonces que nuestra mente empiece a entender el lenguaje de forma visual, sin necesidad de traducir, creando una conexión directa entre imágenes y significado. Así que escucha las frases y observa las imágenes, y si sientes que es necesario pausar en algunos de los momentos del video, no dudes en hacerlo, para obtener un mejor resultado.
My name is Daniela and I am 10 years old. I am from Colombia and I live here. I am a student at a small school. I am happy with my beautiful family. My mother is kind and very loving. My father is calm and works every day. I am at home with my parents. We are together every day in the dining room. This is me and my beautiful family. Ahora que ya abordamos la fase 1, pasaremos a la fase 2, escuchar. Aquí entrenaremos el oído. En esta fase deberemos enfocarnos en escuchar la pronunciación, el ritmo y la entonación de las frases. El objetivo es que nuestro cerebro se acostumbre al sonido del idioma. En esta fase no necesitamos entender el significado de las palabras. Solo necesitamos acostumbrarnos al sonido. Y para esto tendremos como apoyo la frase escrita en el idioma y su pronunciación fonética. My name is Daniela and I am 10 years old. I am from Colombia and I live here. I am a student at a small school. I am happy with my beautiful family. My mother is kind and very loving. My father is calm and works every day. I am at home with my parents. We are together every day in the dining room. This is me and my beautiful family. Ahora pasaremos a abordar la fase 3, escribir. Aquí desglosaremos las frases para entenderlas con claridad en nuestro idioma. En esta fase veremos la traducción palabra por palabra, compararemos su estructura y descubriremos cómo se construye la oración. El objetivo es comprender lo que reconocimos en las fases anteriores. Aquí es donde el conocimiento se vuelve consciente, y para esto te invitamos a que escribas cada frase en el idioma que estamos aprendiendo, repitiendo este paso las veces que sean necesarias, hasta que puedas recordar cómo se escribe cada palabra sin tener la necesidad de verla. My name is Daniela and I am 10 years old. I am from Colombia and I live here. I am a student at a small school. I am happy with my beautiful family. My mother is kind and very loving. My father is calm and works every day. I am at home with my parents. We are together every day in the dining room. This is me and my beautiful family. Ahora, vamos a abordar la fase 4, pronunciar. Esta fase es el momento más importante. Lo más crucial en esta fase es pronunciar el idioma sin temor alguno. Recordemos pues cómo aprendimos nuestra lengua madre. Siendo niños repetíamos las palabras constantemente, entonces así mismo lo haremos con este nuevo idioma. El objetivo en esta fase es transformar el conocimiento en habilidad real. Aquí dejas de ser espectador y empiezas a emplear el idioma de forma real. Y para esto, te invitamos a que primero pronuncies la frase. Luego pausas el video y pronuncias la pregunta. Intenta no traducirla, tan solo usa lo aprendido en contexto para interpretarla. Y finalmente, pronuncia la respuesta. Recuerda hacer este proceso, y cada una de las 4 fases las veces que sientas necesarias, para que tu mente se familiarice de forma orgánica al nuevo idioma.
My name is Daniela and I am 10 years old. I am from Colombia and I live here. I am a student at a small school. I am happy with my beautiful family. My mother is kind and very loving. My father is calm and works every day. I am at home with my parents. We are together every day in the dining room. This is me and my beautiful family. Como podemos darnos cuenta, con el método VEEP, estaremos activando 4 formas diferentes de aprendizaje: visual, auditiva, analítica y práctica. Con estas 4 fases no buscamos memorizar un nuevo idioma, buscamos experimentarlo e incorporarlo a nuestra vida, como si fuera un nuevo gesto que incorporas a tu lenguaje original. Nuevamente les brindamos un saludo fraternal a todos los que han llegado hasta este punto. Agradecemos mucho a los que valoran nuestro contenido y a los que nos ayudan a crecer como comunidad. Los invitamos pues para que continúen aplicando las dinámicas que aquí se han propuesto. Y no dudes en explorar muchas otras historias que podrás encontrar en los videos del canal.